Give me a few seconds. I'm trying to set up a few things. Turatangira. Come on. There you go. Okay. Ikaze mwese. Nongeye kubashimira kutujoininga muri iyi session y'uyu munsi. Nk'uko bisanzwe, iyi ni platform yo kwiga no kwigishanya. Hano nta mukuru, nta mutoya, kandi nta uzi kurusha abandi. Twese Imana duhaye ubwenge kandi tugomba kubukoresha mu gusharinga. Kubera ko turi muri a sharing economy. Ariko byo twibandaho ni byo mu mwuka, binadufasha no mu mubiri. Kuko ijambo ry'Imana ratubwira yuko iby'umwuka biyobora iby'umubiri. So ibyo by'umwuka biyobora umubiri tugomba kumenya ibyo ari byo, twarangiza twahitamo inzira nyine yo tuzagenderamo muri ino si. Uyu munsi tugiye gukomeza conversation yo guhinduka. Kuko abasore benshi bari aha ngaha n'abadukurikiye, I don't think ko bafite challenge yindi iruta guhinduka. Guhinduka nicyo kibazo kiri mu basore benshi. So tukarebera hamwe niye mpamvu abasore badahinduka. Ikindi ni iki bakora kugira ngo bahinduke rwose. Bimwe ijambo ry'Imana rivuga ngo tugomba kugira imitekerereze misha ihindutse rwose. So one of the thing ndi buganireho, and it won't even take much time, kubera ikintu maze kwiga nk'umwarimu, iyo wigishije abanyeshuri ibintu byinshi birangira n'ibikeya bari gufata batabifashe. So it's always good kurasa ku ntego, ukabahereza ibyo wumva bibahindura, and then bo bakagenda badevelop izindi content. How? Mu bibazo babaza. So the more mubaza ibibazo, the more isomo rigenda ryaguka. Naho nje ndyaguye, na points mwazibura ugasanga ibibazo birimo biragenda bikoraho bitari. So tugiye gukomeza kandi tuzakomeza turebera hamwe ni ukubera ko abasore badahinduka, ikindi niki twakora kugira ngo duhinduke. So that's the emphasis y'ibintu tugiye kwibandaho cyane, kuko abasore benshi bari aha ngaha, that's the biggest challenge ngenda mbona, nagiye mbona aho ngaho niyo ngenda mbona hano. So kuba dukurikiranye online, join us. If you have questions, we can post them kugira ngo tuzisubize. So again, topic y'uyu munsi ni ukurebera hamwe kubera ko abasore tudahinduka. One of the thing maze kubona ituma abasore badahinduka nuko tuguma muri doctrines zo kwihana. Ugasanga ukoze ikintu, urihanye, uracemeye, ukibwiye Imana cyangwa ukibwiye abantu, ariko nyuma yaho kongera ukagisubiramo. And the same thing goes on and on and on and on and on and on. Umwaka, ibiri, itatu, ine, itanu, icumi. Ugasanga your teenage years ubaye gusa umuntu wo kwihana. Paulo yandika Bibiri muri one of the book muri Bibiliya yanditse avuga ngo iyo dukora gutyo ngo tuba tukiri abana bamwe amata kugira ngo tugere ahantu ho kugira kwizera gukomeye kurya amagufwa. Kuko tugenda duhora mu kintu kimwe ntidukure ngo tugere ku rugero rushimishije. Ikindi cya kabiri muri iyo point y'impamvu tudahinduka nuko dushaka iby'isi kuruta gushaka Imana. Iyo urebye majority y'ibintu byinshi abasore dukora ni ibyo gushaka ibitwerekeyeho. You know, I want a new shoe, I want an expensive car, I want friends, I want to fit in, I want to kurya outside, I need money. You know, those things bigenda bituma twisanisha n'isi kuruta uko twisanisha n'Imana cyangwa n'ijuru. Ibyo ngibyo rero bigatuma tugenda tubura. And buri Imana ni umwuka. That's what the Bible says. God is a spirit. Ngo kandi abayishaka bagomba kuyishaka mu kuri no mu mwuka. So you start to ask yourself, how do you see God? Ni gute ushaka Imana muri uwo mwuka, muri iyo shusho yayo y'umwuka? First thing ni ubanza gusobanukirwa
ese ko twaremwe mu ishusho y'Imana kandi Imana akaba ari umwuka, how can I achieve that? It sounds very complicated, it sounds very hard, ariko ijambo riratubwira ngo tugomba kwishakana umwete. So muri uwo mwete hagomba kubaho exploration, to seek God more than we seek the world. How do we do that? Icya mbere tugomba kwikura mu by'isi byose. So all the things that we're chasing tugomba kubigabanya bikaganzwa no gushaka Imana. Gushaka Imana ni gute? You have to read the Bible. No gusoma Bibiliya. No kugira inshuti nziza. Nk'uko hano turi ahangaha turi inshuti nziza. Kuko we're talking about something that makes us closer to God more than mu isi. I know like nk'uyu mwanya abasore benshi baba bari kuri TikTok, abandi baba bari kuri Snapchat, abandi baba bari kuri any platform barebaho ibintu bishimishije. But you wonder yourself, do those things get you closer to God? Obviously the answer is no. Ariko kuba uri ahangaha, it's something nubwo utaba ubyumva, nubwo bitaba biri within you, but iyo space urimo uwo mwanya wahaye Imana urimo urakuganisha kuri yo. So rero kugira ngo duseeking Imana and we seek his spiritness, nuko tugomba kuja mu bintu bigenda biyitwegereza. Iyindi concept iri aho ngaho yo gushaka Imana kuruta gushaka isi, nuko hagomba kubaho kugira imbuto z'umwuka wera. Ari nababwiye uburyo umwuka wera abantu bawakira, but that's much more deep ku bantu bagitangira, ku bantu bakishakisha, but kuri biri basic ni ukubanza tukava mu byo turimo. Let me give you an example y'ibintu bitwereka ko dushaka isi. Like right now, none ahangaha ugiye muri phone yawe ukaja muri history, yaba ari kuri Google, yaba ari kuri izindi platform zose, I can guarantee ko majority y'abantu bari ahangaha abadukurikiye ushobora gusanga ibintu by'Imana ari bikeya cyane. Like if you go to a history, I would like everybody to go to the history ya platform yose ukoresha, uzasanga ibintu ureba by'Imana ari bikeya kuruta ibintu by'isi ureba. That tells you ko we are seeking the world more than we seek God. Kuko Imana igomba kuba iya mbere mu bintu byose dukora. If I'm on social media, God has to be first. If I'm spending more time mu bintu bitari iby'Imana byo gushimisha amarangamutima yanjye, ubwo no kuvuga ngo mande muri ya nzira yo gushaka isi kuruta uko nshaka Imana. I hope yuko birimo making sense. And ikindi nuko you know the kind of thing you watch. From you get online, if I ask anybody ibintu ajya scrolling areba, and then nkamubaza ati nihe ujya uhagarara iminota myinshi? Is it ibintu by'Imana? Ubwo now I'm focusing more kuri abantu bavuga ati when I'm online mba ndimo ndareba ibintu by'Imana. Okay, baza now how much time do you spend ku bintu by'Imana kuruta iby'isi? Ugiye kuri Instagram, kuri zino video z'ama reels, ura scrolling down, cyangwa kuri TikTok, nimba urebye video y'isi iminota 3, Imana ukayireba amasegonda, kwa kundi ubona imirongo ya mbere, and then ukahita scrolling to the next video. So that tells you ko your heart, your mind, your soul is more interested in ibintu by'isi kuruta uko yaba interested in ibintu by'Imana. Muri church, when you attend church service, nimba attending, it's okay, ntacyo bitwaye, kuko everybody goes to church. Tweze muri community yacu tubona ko turi abakristo kubera twatending church, kubera ko twabatije. But then if we go deeper yo kureba ese duseeking Imana cyangwa duseeking isi, ibiri mu isi. Muri church hari gishobora kuba urimo, by your attention, your mind, it's not in the church. Ntabwo iri muri church, iri ahandi hantu. Ubwo ibyo biba bikubwiye yuko your mind, your soul, your body would rather go to that place urimo uratekereza kuruta aho ngaho uri. And that tells you yuko icyo ngicyo kitwereka ko abasore tudashaka Imana, tudakunda Imana, ahubwo dukunda ibintu by'isi. Ikindi kuri iyo point yo muri church,
hari igihe ushobora kuba ukunda church, you attend, your mind is there, ariko ikaba split to the things that your desires wants. Tuvuge nk'urugero, ushobora kuvuga ati njyewe I prefer yuko baririmba the whole time. I prefer yuko basirimba the whole time. I prefer yuko umuntu nkunda ari we ubwiriza. I prefer yuko just something iri more connected to what you want rather than what's needed. Ibyo ngibyo biba biri on a personal level kuko twebwe ntitwabibona, ariko wowe wigenzuye muri wowe uhita ubona yuko you are seeking more of the world rather than the Imana ubwayo. So iyo rero utangiye gutekereza bino bintu byose bitaba twereka ko abasore benshi uko this is a big challenge kandi bose twese tuyinyuramo, tuba turimo turashaka kuruta uko dushaka iby'Imana. So point ya mbere twavuze yuko tuguma muri doctrine zo kwihana, uhora wihana the same thing over and over again, ibyo bikakwereka ko utarahinduka, urimo urashaka iby'isi kuruta gushaka Imana. Ikindi twavuze, we seek the world more than we seek God. N'abahengero nyinshi cyane. Let me close n'uru rugero rundi, yuko buriya hari ibintu byinshi tuba influence nabyo bituma tuva ku Mana kuruta uko twayijaho. When I was growing up, I used to be, I would say like shy. Not shy, but mild shy. Nkumva nagera mu bantu birangora kuvuga, I don't know where to start. But then I had friends bari bafite ababyeyi babo baza banywa inzoga. And one thing I've learned about people who drink, ni abantu bari very charismatic. Like they're very open-minded, ni abantu baganira ibintu byose, ni abantu bishimye. And as kids, we would want to attract to who they are. Turashaka kuba nkuko bari. You know, I want to be like that person uza hano and everybody wants to talk to them. I want to be friends n'uyu muntu uza akanyisanzuraho, and I feel like they can be my dad, they can be my... Izira feelings zose ugira uhuye n'umuntu wiyumvamo. But then ntubone yuko the problem ituma ameze gutyo ni ikintu aba yishizemo. There's something that is driving him. Icyo kintu kirimo kiramudrivinga, nimba uri akubere role model uzending up ubaye nkawe. Numara gukura nibwo uzasobanukirwa, oh my God, kumbi yari yaragiye mu bintu bibi aba ari byo bimuzanira ibyo yitirira ko ari byiza, but deep down mu mutima wiwe akaba yarabuze amahoro because he has maybe issues with the family, with the wife, with the kids. Araza wenda akabakubita, you know, in Africa abantu cyangwa wenda akazagwa muri mutaro, abantu bawe muri Kenya birabyo biza bitwara amazi akaza kigwamo. So if they call that person ku ishuri wenda wakoze ikintu cyangwa bamutumye minerval, maybe akaza yasinze, ikaba embarrassment to you. Urumva that thing ubana nayo kuri wowe nk'umuntu ubana nawe, you know it's a problem. But to me who is far away, mbamona role model wanje kubera afite charismatic. So whatever win and take, no, win and lose niyo nyinshi ku bantu bamwegereye bamuzi nawe ubwiwe ariyizi, ariko twebwe tutamuzi tukabona yuko ari okay. So what am I trying to say here? We seek the world thinking yuko harimo ibisubizo byacu, but actually harimo ibintu bituzanira ibibazo byinshi kuruta uko byatuzanira ibisubizo. Ijambo ry'Imana tubwira ukuntu ngo ufite uwo mwana afite byose. So ni ukuvuga ngo udafite uwo mwana ashobora kuba afite byose ariko adafite amahoro, ashobora kuba afite byose ariko adafite ibyishimo, ashobora kuba afite byose ariko abuze the real thing akeneye mu buzima bwiwe. And there's so many examples twagenderaho, but I won't go into it kuko I think ko muri murasobanukirwa point yuko icyambere ibintu byose ndimo ndababwira nibyo bituzanisha kuri point yuko youth, abasore benshi, we are not seeking God, but we're seeking the world. Ntabwo dukunda Imana, dukunda ibyo Imana iduhereza. You want the things Imana iduhereza, imigisha, inshuti, igikundiro, ariko ntidushaka Imana ubwayo. Kandi irimo iratubwira ngo nje munshake, like seek me with all your heart, with all your mind.
ibindi byose mukeneye nzabibongerera. So now as it's more like we want the things udusezeranya, but wowe uri too much, you're so restrictive. Tukeneye twambara uko dushaka, tukeneye twitwara uko dushaka, so twebwe duhereza ibyo ngibyo, wowe ugumane ibyo byawe. And that's how kids start. So icyo nababwira, tugomba gushaka Imana umutima wacu wose, yarangiza ikaduhindura. So rero niki tugomba gukora? Icya mbere, we need to be holy because God is holy. Tugomba kwera kuko Imana irejejwe. Icyo ni gikuru. Ukibaza rero how, ni gute twabikora? First step, tugomba kwiyambura ibitari iby'Imana byose. Ibitari iby'Imana byose utekereza biri mu buzima bwawe bikuzanira guilt, bikuzanira kwihana, bimwe twavuze, uhora wihana the same thing over and over again, ukabyiyambura. Warangiza ukaba umuntu uri simple. You have to live a simple life. A simple life is based ku ijambo ry'Imana. You know, abantu benshi batekereza yuko simple life ni ukwambara imyenda mikeya, which is, it could be true, ariko ushobora no kugira byinshi ukanabitanga. Like you get a lot of, tuvuge mfite, hari nk'abantu bakunda gutanga. I know a couple of people bari very generous. Iyo babonye ibintu byinshi, they give away. Muri uko giving away, they get more. Ikaba process. Hakaba n'abandi bagaininga byinshi bakabigumana. So that selfishness ni ituma rero tuhita dusubira kuri ya point twavuze yuko tudakunda Imana ahubwo dukunda ibyo yaduhaye. So we have to be simple. Mu mitekerereze, mu mivugire, mu myumvire, mu mirebere, just look at the things that are more desirable and good than bad. Let me give you this example. Kuri icyo kintu cyo kuba simple. You know, hari ibintu abantu batekereza yuko when you become complicated, when you have so much, that's when you are happy. But it's wrong. It's not true. Actually, when you have more, that's when you have a lot of responsibility. That's when you have a lot of stress. That's when kubera ko you want to take care of them. Nimba mfite, when I got here, I never used to have a car. When I bought a car, I needed to change oil, gukora oil change. That's a responsibility that I have to keep in mind. I had to pay insurance. That's also, I have to find work kugira ngo nishyure insurance. So numva ko birimo biragenda bizana ibintu byinshi. But when we strip ibintu byinshi bitadufitiye akamaro, nk'urugero, why do I need 2 cars? Nimba mfite 2 cars, that's more responsibility. Mfite mu buzima bwanje. I need 1 car, numva nzashobora. Ari byo Imana itubwira ngo tunyurwe n'ibyo yaduhaye. You know? Ikindi cya kabiri, if you have a lot of friends, warangiza ntukore ikintu nita filtering, kugenzura ese ninde ugufitiye akamaro mu buzima bwawe. Then ubwo no kuvuga ngo nimba wakira umuntu wese, uzagira responsibility zo kubashimisha, uzagira responsibility zo kubaba hafi. And you are one person, you can't do it. Ntabwo wabishobora. So biba bisaba ngo utore bamwe b'ingenzi bazagira ikintu bahindura mu buzima bwawe. For example, nkanje, I'm more mainly focusing kuri areas z'ubuzima, nkagenda ntora abantu bazamfasha. Nk'urugero, in my spiritual life, I have to have a spiritual father, a spiritual friend, a spiritual guardian, a spiritual, urumva ko ndimo ndagenda ngira level ziri mu mwuka z'ibintu bizamfasha. And bakaba muri domain zose. Bashobora kuba muri domain y'ibintu bya finances. You know, the people who teach ibintu by'Imana biri based kuri finances. So you have to have that friend. Umenye se Imana n'ikivuga ku bintu by'amafaranga. Hari abantu bigisha hejuru y'inshuti, you know, ariko ziri godly, ukagenda ukaba close kuri bo. But iyo ngiyo isaba research, isaba kushiramo umwanya ukabyiga kugira ngo bifate neza. N'izindi areas nyinshi, health, ibi ukuntu ugomba kurya, abigisha hejuru ya Daniel Plan, nka Rick Warren afite iyo programme. It's actually something good kuko muri iki gihe abantu benshi bafite ibibazo bya health. Hakaba n'ibintu mental health, hari abantu babigisha ibintu nk'ibyo. So iyo ikaba area imwe. Hakajaho noneho n'izindi area nyinshi wenda ku bantu nka Aimable ufite umuryango,
he has to have somebody who can teach him as a good friend, uzaba inshuti yo mu bintu bya family, you know, bakajya baganira gutyo. Abana, kids, umuntu wigisha ibintu bya math, they're not the same as the person uzakwigisha ibintu by'abana. There's somebody who's specializing in that field. So ibi byose iyo ubikora gutya, uba urimo uraba kategoriko y'ubuzima bwawe kugira ngo ube holy, ube wejejwe. Ikindi cya kabiri, ube usikinga Imana kuruta uko usikinga isi, kuko ibintu byose urimo urakora birimo birabanza Imana, birimo biraja muri domain y'Imana kuruta uko byaja muri domain y'isi. Ikindi tugomba gukora ni uko tumenya yuko iyo twicishije bugufi Imana iratwongera mo. Iyo dukoreye Imana cyangwa iyo dushakishije Imana mo kuruta uko dushaka inzi, Imana iratwongerera. Iyo kuhereza urugero, like really very yesterday nibwo naruhawe, and I was actually like very numvishe nongerewe ikindi kintu kirenze. Muri ya miryango 12 y'Abayisiraheli harimo umuryango umwe wari warabwiye ko batazigera batunga ikintu na kimwe. Uwo muryango murawuzi? You can comment. Oya. Uwo muryango murawuzi? Can somebody tell me umuryango umwe wari warabwiye ko utazigera utunga ikintu na kimwe? Si uw'Abalewi. Aha. Umuryango w'Abalewi. Ariko ijambo rikavuga ngo nibo bazatunga byinshi kuruta ya miryango yindi yararahawe ubundi butunzi. Kuko Imana yagiye ibahereza ibintu biri buri muryango wagiye bahereza ibintu byabo bazakora n'ibyo bazakuramo, ariko igeze ku Balewi babwira ati mwebwe nta mutungo muzagira, nta bintu muzagira, ariko ni mwebwe muzakira kuruta abandi bose. Ntabwo making the sense, but over time ugiye ugasoma Bibiliya, ku bantu wenda bagira inyota ya Bibiliya, uzasanga actually your family niyo yagize umugisha kuruta izindi family zose zagiye zibaho. Kuko icyambere isoko yabo yari Imana, kandi Imana niyo ifite byose. So urebye muri iyo perspective ni ukuvuga bari bakize kurusha abandi. Ikindi kigira kabiri, they never used, okay, ntabwo ndimo ndadvocatinga kuba lazy or anything, kuko nabo barakoraga basolvingaga ibibazo by'abantu, but they used to make money through the people basolvingaga ibibazo byabo. Abari bakeneye amasengesho, so they would come, get help, barangiza bakabazanira 10%. So they knew yuko the income, ibintu ibironka bakeneye bazabibona regardless y'icyo bakoze. I don't know if that makes sense. So bishatse kuvuga iki? Iyo wikunze Imana ikaba nini mu buzima bwawe, ikiyambura bya byose ibitari iby'Imana, warangiza ukaba simple. Ikindi ukiha Imana bita biguhereza kubaho we, ukagira ishusho y'Imana. Icya kabiri, ushaka Imana nk'uko yadusabye kuruta uko ushaka iby'isi. Ikindi bita bigukura muri za doctrine zo kwihana buri gihe. So that's all I had prepared for you guys. If now we can go into questions, if anybody have a question for me, or if you have a comment. Okay, thank you. Last time nakurikiye session nyine mwari mwakoze, and then apologizing kubera ko nyine more responsibilities nk'uko wari ubivuze, sometimes zirantwara nkibagirwa, ubu narinze gusetingamo alarm yo kuzaza inyibutsa ko it's time ya class. So apologizing kubera ko nari maze iminsi nsa naho wenda ntaboneka, ariko I need this more. Ikibazo cya mbere mfite kiri based kuri topic ibyo mwarimo muri viewing last time byabaye muri. Anyway, ndashimira mwarimu wacu cyane, Imana iguhe umugisha mwinshi.
n'abana batindinze muri Australia, like banakomeje no gukora follow up. Imana ibahe umugisha namwe rwose. Ndatekereza ko hari ikintu Imana irimo ikora kinini kandi kizoservinga our community muri future. Slogan twebwe tugira as a new generation iravuga ngo from no generation to the next generation. So tekereza ko hari ikintu Imana irimo ikora kandi hari ibyo Imana yagiye ivuga cyangwa se ivugana natwe n'abandi nka mwarimu wacu hano. Ntekereza ko turi muri periyode, wenda naheraho nkora comment ntoya nkabaza ikibazo. Turi muri periyode cyangwa se turi mu gihe we are in the times Imana irimo gutegura reka ubuzutse bukomeye. So we have to get it. Ndose mwari batubwira ntabwo Imana buriya hari igihe Imana izivuga ibintu abantu bagatekereza ko bizaba ku bandi bo batarimo, ariko iyo urimo utekereza ukavuga ati I'm ready for these promises, nabyo ubwabyo bigusetingamo discipline itandukanye n'ibyo wowe utekereza, ko biba bigusaba ko you have to be more focused ku bintu by'Imana kugira ngo Imana ikwizere izakubwira one of the people that will be used muri yo. Izo nari nshaka cyane kubanza gushimira umwarimu wacu no gushimira abana bahatendinze muri Australia, kandi guys keep it up, bose ntibahura n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko Imana ibindi bintu byose muzagenda mufesinga uko mugenda mwiha Imana igenda ikemura kimwe 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 kandi mukagenda mwigira imbere. Ikibazo cyanjye nagize last time ni ikibazo wavuze ibintu byinshi ariko nsigara ku kintu cyo n'ubu nyine ukavuzeho bukeya ko kuba picky, donc gupikinga ukamenya ngo this is gusa wenda ndakibaza muri side yaje nk'umulida uyoboye, kuko I've been struggling n'icyo kibazo kubera ko abana benshi ugerageza nyine kubitegereza, kuko waravuze iyo wabaye umuyobozi wabaye nk'umubyeyi, kandi buriya naratanga Imana yiteguye iyo ability yo kwitegereza no kumenya abana, ukavuga ati the more nshobora gufokasinga n'uyu ashobora gukapcaringa icyo mfite, we never know ejo nupfa nubwo izindi mpamvu zituma iki kintu ntagikomeza cyane, ariko at least nkaba mfite umuntu nabishizemo nawe uzabikomeza. Ariko mpura n'ikibazo kivuga abandi bahita bavuga ngo uri picky, why are you picky? Kandi twese turi abana. So how can you handle, kandi wenda ugasanga aba complaininga ko uri picky just bari somehow nyine kumva ko utabaha umwanya, ariko ukareba n'igihe umubwiye ati okay joining ino team utekereza ko iri picky nawe ube one of them, ntayijoining just ugasanga akeneye focusinga kuri ba bandi, ariko wamwihorera noneho wakomeza kuba engaged kuri barya abantu kuriya, nimba mu Gifaransa bazazita noyo, sinzi uko bazita mu Cyongereza, kikaba ikibazo noneho batangira ku pointinga bakavuga you picky kubera ko spending more time cyangwa se kubera ko ba focused n'aba ngaba kuruta abandi. How can you handle those situations? That's a good question. I think yuko ku muntu wese uri umuyobozi azahura n'icyo kibazo kivuye mu bantu nawe ubwiwe kikamuvamo, kuko turi abantu, urumva twese hari igihe dushobora kutabikora neza, hari igihe dushobora kubikora neza, but ku muntu wamenye Imana kuba picky ni ikintu kiri very biblical,
kandi akigusobanurira. Mu itangiriro ngo Imana ngo yararebye ngo mu isi ngo yitegereza abantu bose, ngo ibona Nowa, ubwo urwo ni urugero rwa mbere, ibona Enoke, ibona Mose, ibona, navuga Bibiliya igashira. That tells you ko God was picking. He was picking the people who would serve ya purpose yiwe, ya ntego yiwe. So rero kuri iyo question ya kuba picky, first of all tugomba understanding ko ari ikintu kiri natural, ni ikintu gisanzwe. We have to pick the person uzadusimbura. But through that picking, hagomba kuba factors zigomba kugenderwaho. Ukareba muri side yabo ngabo bagucriticizing. Ubundi umuntu criticizing undi ni uko icyambere capability yiwe bakweretse ni uko iwe niyo kurebera, ntago aba ariyo gukora. That's one thing. So abo bantu ugomba kumenya ko barimo baraza muri iyo engo yo kurebera, kuko yari umuntu gukora abakwereka ya bwa bushake bwo kugira ngo akore. Ikindi kigira kabiri ni uko ugomba kubasobanurira impamvu utoye uwo muntu, impamvu wumva uwo muntu ari ukwiriye. Siko reka wenda ngoreze nk'urugero ruri practical. I don't want to do it mu bya Bibiliya, I want it to bibe nk'ibisanzwe. Nk'ubu ngubu muri iyi group turimo turigana, even when I went to Brisbane, abantu bumvaga ndimo ndakoresha izina so all the time. Hari nk'umuntu ushobora kuvuga ati why ukoresha izina ryiwe, why ari wapikinze kubera ko nta bandi utabonye muri audience ngo bari utora. Ariko muri ya view nakubwiye ga y'abantu bahita baba muri angle yo ku observinga kuruta gukora. Ntibo basobanukirwa yuko icyambere pastor wabo ari we wamumpaye aza nk'umunyeshuri, nk'umuntu twigana. Siko icyo ni icyambere. Yamumpaye nk'umuntu tuzigana, yampaye Agape, ampereza na Soso. But I was communicating more na Soso kuko ari we pastor yanyuzemo. So urumva kera haba responsibility zo kumva yuko I have to focus on everybody, but more so I have to focus on that person uzafasha abandi. Reka mbigarure muri Bibiliya kugira wenda bizumvikana, ndaza kugaruka aho ngaho. Yesu impamvu yafokasingaga kuri Peter kuruta abandi bose, harimo na James brother uvukana na Yesu. James nimusome igitabo cya James atangira avuga yuko avukana na Yesu. So kibaza kubera ko atatoye uwo bavukana agatora Peter, kubera yuko arazi yuko hari inshingano nini azamuhereza. Hari yavuga ngo kuri we ngo n'urutare ngo azubaka itorero rye. So urumva iyo responsibility ikeneye gucyazwa, ikeneye kwitabwaho, ikeneye kuba picked more than abandi bose, ariko bitavuze ko babirengagije. So nanje impamvu wenda navuga kuri ibi hano turi, the reason why I would more interested no kuri Soso nuko nzi yuko muri we ari ashobora kuba urutare rwo kugira ngo abasore bo muri Brisbane bahinduke, bwo kugira ngo abasore bo muri Brisbane bumve ibyo njewe nshaka kubabwira kuko simpari. Same thing nuko na wenda twavuga Agape. Agape afite field akunda, mbonye ikenewe I would more interested in her kuruta uko naba interested in Soso n'undi wari we wese. So urumva kuba picky ni ikintu abantu batekereza in a negative way, but actually it's a positive way. It's a positive thing. Iri biblical and at the same time iri mu buzima busanzwe bwacu. So aho ngaho ku kintu cya picky abantu bagomba kwitekereza na context ya Bible, ikindi bakayitekereza muri context y'ubuzima busanzwe. Ntago umuntu yatora abantu bose, ntago umuntu yakita ku bantu bose, wita kuri bake, abo bake bakita ku bandi, aba bandi bakita ku bandi. Let me close up this way. Uzarebe muri family iyo ari yo yose, umwana wa mbere aba afite responsibility nyinshi kuruta abandi bana bose. I don't know if you guys ico kintu muza mugihabwa. Ababyeyi bacu bazaba bashora imbaraga on the first kid kugira ngo abe okay, maybe iri jambo ni ribi, kugira ngo abe nk'igitambo, abe nka representation y'abandi bose ukuntu bazaba. Why? Kubera ko they're picking
the best person to represent the rest of the people. Ariko bitavuze ko bari rest batabitabwaho. I hope you answered your question. Yeah. So Yeah. be picky bazakuvuga ariko nawe nuja gutora uzuze ugendera icya mbere usenge Imana uyibaze, icya kabiri uwo muntu umwigeho like hari movie nkunda ya Disney yitwa ngo Inside Out, umwige inside and out. Nk'aba basore twigana obviously I spend more time na tujya tuganira akambwira ibintu birabiriya, ariko kuri we I spend so much time ndimo ndamwiga kugira first of all menye nimba capability yiwe ayifite. It's not about ngo duhuye Sunday gusa. It's not about ngo duhuye Saturday gusa tugiye kwiga. It's about every day, every single day, every minute. Umubajije, we talk about everything. We talk about family. We talk about finances. We talk about, inshuti, friends. We talk about anything and everything. No. Hatangira gusobanukirwa capability yiwe kugira ngo nimba ndimo ndamwigisha responsibility azakora mu basore baho ngaho, icya mbere nzabe nzi yuko ibyo arimo arakora bisobanukiwe neza, icya kabiri mbe nzi ko azabikora neza, icya gatatu mbe nzi ko ari umwizerwa mu ijambo ry'Imana ndetse no mu bindi bintu byose. So kuba picky ni okay ariko bisaba effort nyinshi. Okay. Yeah. Anyone else? And you guys can text the question. You can type it in the chat. Nimba udakeneye kuvuga. nanjye mfite ikibazo. Abavuze ngo duhora mu buzima bwo kwirega. So my question is, nje kuri nje nyumva nkaho kwirega bihoraho kuko like uba ucayinga kwiyeza imbere y'Imana. None is it no good guhora wirega? Okay. That's also a good question. Guhora wirega ni byiza. You need to repent constantly kuko Bibiri tubwira yuko umuntu uvuga ngo ni umwere ngo aba ari umunyakinyoma. That's one. But also you have to remember yuko Imana idukangurira guhinduka rwose tukagira mu kigero ngo gishimishije. Icyo kigero ni iki? Ni uko ibya kera bishira ukaba umuntu mushasha muri Kristo. It might take you a long time. It might take you 5 years. It might take you 10 years. Ariko imagine ikintu wihana your lifetime. Like when I was there, abasore benshi bambwiye the things they're struggling with. Siko? Nimba kuri ubu ngubu batarahinduka, I can understand kuko ni igihe gitoya cyane. Ni igihe gitoya. Umwuka wera ntabwo arinjiramo ngo aguhindure rwose. It'll take 2 years, 3 years, 5 years. Ariko tuvuge ngo duhuye ufite nk'imyaka 40, you're still repenting the same thing. Cya kindi tu, icya mbere bitabikubwira ni uko kiba cyarakubase. That's what it says. Kiba kigufiteho ububasha kuruta uko kigiraho ububasha. Kandi urumva nk'abana b'Imana, we have to take control, we have to take hold y'ibintu kuruta uko taking a hold. Especially iyo ari ibintu biri muri by'ibyaha, like the big sins. Murabisanga muri verse ivuga ati Imana ibyaha 6 cyangwa 7 yanga. So biriya, if there's one of them equal holding, just know yuko you have to get away from it completely. Siko? Akaba n'ibindi bitoya. So point iri ahangaha nuko it's okay guhora wezwa ariko ugomba kugera mu kigero cyo guhinduka rwose. So kwezwa ibivuga ntago it's more like turakosha tukora ibintu ariko iyo bigenda bisubiramo bituviramo icyaha cyo cyakatuganisha ku rupfu. So what the Bible wants is us to reverse it. Reversinga ku buryo tugenda icyo kintu tukakivaho. If I'm struggling with pornography, siko ngomba kugera ku kigero cyaho it's no longer my thing, it's the past, it's the story. Mbwira abantu nkababwira ati I used to be like this, now I'm a new person.
I don't find any pleasure in it, I don't find any good in it, ahubwo nabaye umuntu mushasha. Nimba struggling n'ibintu byo kwambara nabi, let's say like nk'abakobwa akagera ku kigero cyo kwambara neza, you know, so that bikamuhereza amahoro ku babyeyi biwe, ikindi bikamuhereza amahoro mu mutima we yuko atavuga ati ndagenda nikandagira ngo abantu baramvuga gute. Ugahinduka rwose and you change it. But if you keep doing the same thing, obviously za consequences zizahoraho. That's one. Ikindi bizagenda bigutwara mu bindi, aho bibiri tubwira ngo iyo wemerewe umwuka umwe akaza muri wowe ngo azazana iyindi myuka irindwi. So urumva uko ugenda wihana, Satani doesn't care. All he wants is just to remain muri your life. Hari story nkunda yo muri Bibiliya, Farao yabwiye Mose ngo it's okay ndabareka mugende, ngo ariko ngo ntimukagende kure, ngo muzagume muri iki gihugu. Mose aramubwira ati no, tuzagenda kandi tuzagenda kure. What does it mean? Ni ukuvuga ngo tugomba kuba away far from ibyo turimo turakora. Kubera iki? Kugira ngo icambere ntitubigumemo, icya kabiri duhinduke rwose. Abakristo benshi tuzaduhinduka, but we stay muri ya lifestyle the same way, ugasanga nyine it's just the same thing, repenting. Yeah. I hope yuko there was an answer muri ibyo story byose nteye. Sometimes I tend to go on and on and on and on. Junior, what about the verse? Ihe verse? Imwe ya 6 or 7 sinzi Imana yanga. Yeah, you can type in there. No, that time you could get. Or somebody can text it kugira ngo bitworohere. Yes, so iri muri nimba ari iyo ngiyo, iri muri Proverbs 6:16 kugeza kuri 19. Haravuga ngo there are 6 things the Lord hates, 7 that are detestable to him: haughty eyes, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked schemes, feet that are quick to rush into evil, false witness who pour out lies, and a man who stirs up dissension among brothers. So, haughty eyes ni amaso y'ubwibone, pride, kugira pride muri wowe, ukumva ko ibintu byose ubishoboye. Nk'abasore turi abantu bari so energetic ku buryo twumva ibintu byose twabikora, but tukirengagiza ijambo ritubwira yuko si ku bwacu ngo twigire. Kera aho ngaho uba uvuye mu bushake bw'Imana. Icya kabiri, ururimi rubesha. Youth were the people who we lie a lot kugira ngo tugire ibintu bidushimisha. For example, I can lie to my parents yuko nagiye gusura inshuti zanje kandi wenda nagiye kureba umupira or nagiye gukora ikintu kiri bad. Nshobora kubeshera inshuti yanje so that I can save myself ku ishuri. Hands that shed innocent blood. Wenda ibyo ngibyo abasore benshi ntibabibamo, ariko nk'aba ngaba bafite imbunda barasana because they want to buy weed or something. Kera abo ngaba bagiye muri yo kaya ya Cain and Abel, kwica umuntu nyine umuziza ubusa. I heard that devices wicked schemes, ni umutima ugambirira ibibi. So muri wowe nimba ugambirira ibintu bikuzanira, bigutanya n'Imana, bigutanya n'ababyeyi, bigutanya n'inshuti, bigutanya birimo birazana inyungu zawe, then that tells you kuri muraja away from God. Feet that are quick to rush into evil, ibirenge byihutira gukora ibibi. So mo hano harimo bya bintu byose dufightinga nabyo, bimwe nababwiraga bya abasore nyine barwana nabyo, you know, pornography, masturbation, lying, friendships zidafite akamaro, kubeshanya, all those things ziba ziri muri ibi ngibi, ibirenge byihutira gukora ibibi. Kugira false witness nabyo, it's a deep conversation, ntabwo nayigisha yose, but that's what it means.
Anyone else? So my question is, you know how urubyiruko akenshi turi vulnerable to like temptations, kandi nibyo bituma tudahinduka, nibyo bituma dukomeza nyine kubyihana nk'uko wabivuze. How can we resist those temptations kugira ngo duhinduke rwose tudafite gusubira inyuma mu byo tuba turwana nabyo everyday? Icya mbere ni ukumenya ahantu ugirira imbaraga nkeya ukahava. For example, I know yuko abasore benshi they are more bakururwa iyo bari mu byumba byabo, because twaje muri ibi bihugu, we're so lucky. Bamwe bagira ibyumba byabo, you don't share bed with anybody anymore. You have your phone, you have the freedom to do anything you want, and if you feel lonely, you can do things that you're not supposed to be doing. Ikindi ni ukugira access, like let's say you have access to money when you don't have the capability yo kuzikoresha neza. Nk'umuntu uri 20 aba ataragira responsibility nyinshi, so nimba ukora part time or full time, ku bantu bakora full time, all the money you gain, it has to be spent somewhere. So nimba spendinze ku bintu bitari ibyo, then uribemo biragutwara ku Mana. So I'm trying to give you examples y'ibintu dukora nk'abasore bigenda bitujana mu isi kuruta uko bidukura mu Mana. Icyo twakora rero nuko we have to find a solution for it. Nk'urugero, nimba ntashe, instead of being in my room, I can be with my siblings. Hano dufite abana batoya. Sometimes we go to the park, sometimes we watch the movie muri salo, sometimes we go somewhere just walking. You know, all those are ways zo kugira ngo replacing that emptiness, ushiremo ikintu kiri actually gifite inyungu kuri wowe. So aho ngaho igisubizo nabahereza ni uko ugomba gusimbuza wa mwanya utuma uba vulnerable gukora ikintu kitari cyo, ukawushiramo ikindi. Njya nkunda kubwira abasore nkababwira ngo tugomba gukora ibyiza mu cyimbo cy'ibibi. So ufata ibyiza ukabisimbuza ahandi ukora ibibi ukabihashira, and you become good. It's a struggle, big struggle. It takes time, ariko birakunda. Anyone else? Okay. I guess that's all for today. Nimba nta wundi ufite ibibazo. Let me check the comment section nimba ari umuntu wanditse ikibazo. Yeah. So mfite aga comment gatoya n'akabazo. Cyane wenda wowe uba hano, nshaka kuvuga, ndeka ntangire kwa comment. Buriya maze ku selecting ibintu nka bitatu maze kubona, not just even youth muri communities zacu ba struggling with more. Ikintu cya mbere ni kimwe ukunda no kukivugaho, ni ukumenya needs na wants aho bitandukanira. Kuko kenshi dutendinga kuba muri wants, kandi itenda kutwubaka. Instead ahubwo nkunda no kubibwira abana nyine tuba turi kumwe muri new generation, iyo wamaze kuba slave wa needs, ikujana muri wants. Donc wants ziraza utiriwe unazishaka, kubera ko wamaze kumenya neza ibyo ushaka kuruta ibyo ukeneye. Ibyo ukeneye kuruta ibyo ushaka, kuko ibyo dukeneye nibyo bigira imbaraga zo kuzara ibyo dushaka. Ariko iyo ibyo ushaka ari byo byabaye imbere, urabibura, bikica noneho n'ibyo wari ukeneye nabyo ukabibura.
So we need to be more focused on our needs more than our wants. Kuba abasore benshi bakunda gustruglinga n'ico kintu. Ikintu cya kabiri nabonye dustruglinga with in our communities ni ikintu cyo kuba selective. Kigiye gusa na kiriya cya needs na wants. Kuba selective umaze no kubivuga, urabona nko ku replacinga nk'ibyo wari uvuze, buriya ni uko umaze kugira imbaraga zo kuba selective, ukavuga ati okay, hano hari ibintu byinshi imbere yanje, ni ibihe nkeneye kugira ngo arizo nkora more than these ones. Iyo wamaze kuba selective umenya ngo ndakora iki, biragufasha ku moving forward. Ariko iyo ubayeho ubuzima bukora gusa ikintu cyose kije, aba friends baje, you have to select. Iki topics zaje, you have to be select. So ibi n'ibi byaje, ugomba kuba selective, ukaba umuntu uselectinga before you act, ukavuga ati okay, ibi ngibi ngiye gukora really nibyo nkeneye, birimo biranjana hehe, birimo biranyerekeza hehe, birimo biranganisha kuki. Even our goals, we have to select. Ni bizihe goals nshaka kugeraho, izo goals nshaka kugeraho ziramfasha, I mean, which ways do I have to take kugira ngo ngere kuri bino bintu nshaka. So ugomba kuba umuntu selectinga, kugira ko ni ikintu abantu maze kubona, not even urubyiruko gusa, n'abantu bacu bakuru ntabwo bazi kuba selective, ngo aselecting ibintu akeneye abishyire apart, ibyo adakeneye abireke. So icyo ni icya kabiri. Icya gatatu maze kubona kiri very big, not even just ku rubyiruko, no ku bantu bakuru, kugira commitment y'ikintu yenda gukora. Dufite ikibazo cy'uko umuntu azatangira ibintu kandi nawe ubwibaza ko bimufitiye akamaro, ariko akananirwa kugira commitment y'ibyo bintu ngo abibemo. Donc ugasanga ni ibintu abijemo, arashusha, ukagira ngo muri kumwe, bwaca ugashaka wa muntu aho yagiye ukamubura. Donc ubanze ube umenye ama needs yawe, uselecting ibintu byawe, numara uvuge ngo I have to be committed kuri ibi bintu kugeza ngeze kuri kucyo nshaka. Sinarezi, yes, commitment bisaba ko nyine hari ibintu wanga, ya majority y'aba friends bajya badukwega, ugomba kubabwira ko we waselectinze, hari ibintu wahisemo ugiye gukora, kandi bya bintu bakabikubonamo buri gihe. Let me give you an example. Umuntu umwe ngo yarihanye, ibyo ni ibintu byabaye hiya muri seri ntuyemo, nari ntarazi. Noneho ngo urabona yari afite nyine groupe bagenderamo, bagenda gusenga, abantu haba umunezero mwinshi, banywaga amatabi banayafite no mu mufuko. Umwe muri bo aravuga ati aho nakozweho, reka ngende kwihana. Aba baramubwira ati reka ibyo bintu. Arabwira ati no, njyewe nakijijwe, none ubashaka kuja kwihana, kandi ningaza kwihana ndatwara na rino tabi mfite mu mufuko, ngende ndiheze pasiteri publicly mu bantu mu ikanisa, mve muri ibi. Aba baramubwira ati okay, niba uhisemo kwihana, reka gutwara iryo tabi, rizane turikubikire, you never know, ushobora kuva hano mu ikanisa wumva ukeneye itabi, ntabwo tuguha iryacu, turagusubiza iryawe. Barabwiye bamubikiye ati okay, reka ndibaha, araribahaye, aragiye arihana. Ibyo ni ibintu byabaye, ntabwo ari sinari story yo gusoma mu gitabo, byabaye. Aragiye arihanye, aragarutse, baratashe n'abantu. Abaramubwira ati wihanye, ntabwo uzasubira. Okay, niwumva ukeneye kandi gusubira ku gatabi kawe, twari kubikiye, ntawe uguha kuryacu, niko twakubwiye. You know what happened? Ends up asubiye kunywa
itabi no gusubira mu bintu by'inzoga. Arambwira ati reba amakosa rero wari ugiye gukora yo guta itabi ryawe cyangwa kuritanga, ubu ngubu byari kugukostinga andi mafaranga kugira ngo ugure irindi, cyangwa wari kudusaba tukakwima. Rero twari kubikingira rifate. Icyo nendaga kuvuga ni iki, ugomba kuba committed ukavuga ngo I change my ways, nobody will make me to go back ku bintu navuze ko ari bibi bitazusubira gukora. So two dukomenti nashatse gukora kubera ko maze iminsi mu rubyiruko maze kubona ibintu basuragoringa nabyo kandi baba bakeneye gushyiramo effort nyinshi, kandi n'igihindura abantu, ibyo ni one of the things zihindura za groupe nyine zigenda zitu influencing negatively. Iyo wamaze interestinze mu kintu yarazi ko wavuyemo, cyangwa muri groupe mwabanagamo ikora ibibi, akabona rimwe kabiri gatatu yakwirukanseho wamunaniye rya kane, bihita bimuha message yo kugenda gutekereza why my friend yahindutse at this point. No, of course kubera ko no kubikora, iyo bitangiye kuzana positive result biramuhindura, nta nubwo bigusaba effort nyinshi yo kuja kumubwira wowe, kwabona ko yakwirukanseho kandi akabona choices wakoze arizo nziza zirimo zikuganisha ziguhindura kuba umuntu mwiza more nawe yifuza, bihita bimuzana nawe akavuga ati okay, ndabona waramaramaje nyereka nanje uburyo nshobora guhinduka. Ibyo rero ukabura mugaruye nawe mukuye muri iyo sako mbi aba arimo. Hanyuma ikibazo nashaka kubaza umwarimu wacu, nasibye ndasa nagisubijemo part, urabona, what can you advise our leaders, sinzi wenda I'm sorry wenda ariko reka ngireke kubera ko kiri more focused ku leaders, kubera ko burya nacyitegerejemo nabonye ntabwo ari ikibazo cy'urubyiruko ahubwo ni ikibazo cy'abayobozi. Reka ngireke wenda nzakikubaza in box. Thank you. Nanze iyo topic ya leadership niyo ndanyifocus kuko mu byo Imana yampaye harimo kwigisha no guhugura more bya leadership, ariko kubera ko nje ntari umupasiteri nta n'ibyo nteganya, I've partnered n'abandi babikora nk'iriya peace plan program irimo focus ku leadership, imikorere n'imiyoborere mu itorero, ariko on a personal level y'ibyo maze kwiga, icyo ni ikintu tugomba guharanira nk'abasore. Banje nza ngikora kuri level yacu, iriya level yindi wenda maybe later on in life, but for now tuvuge nk'urugero nkawe tujya tuganira na Soso, tujya tuganira cyane, njya mwereka uburyo bwose agomba kuba umuyobozi ufite indangagaciro zituma abandi bakenera kumuvomaho ibintu. Ibyo nkunda kuvuga ngo mbere yo guhindura abandi ugomba guhinduka rwose. Nanje mbere yuko ngushiramo ibintu biguhindura, nanje ngomba guhinduka. Ikindi mbere yuko guhindura ngomba kubanza kumenya ese ni hehe ukeneye impinduka. Hari nk'umuntu ukeneye impinduka muri communication, ibindi byose ari sawa, azi ijambo ry'Imana azi, ariko communicating iri issue kuri we. Hari umuntu ukeneye impinduka ya tuvuge y'ukuntu yitwararika mu bantu, ukuntu delivering a points, no, not communication, deliver, gutanga ya content afite. So muri uko kudeliver content you have to find a way. Hari abantu bakunda comedy, you know, you have to find ukuntu utanga comedy ariko ntizibe too much ngo zive mu ijambo. So izo ni ibintu umuntu agenda yigishwa. Hari abantu bakeneye change of character, imiterere yabo, abantu bagira umujinya, abantu bavuga bitonze, abantu bavuga bakoresha amaboko nk'uko ndimo ndayakoresha. Hari abantu bakeneye izo change of character. So urumva ibyo byose ni ibintu bikenewe muri leadership, ni byinshi, it will take so long ariko birakenewe. So just sorry guys, there's background music barimo barasakuza. Hari ikibazo Kete yabajije,
sinzi nimba abantu bagisomye. Ese ufite icyaha kinini kandi ukaba utinya kucihana niki wakora? Let me tell you this. Ndabakunda, and one of the passion ngira mu buzima bwanje ni y'abasore. Ngomba kuba honest namwe, tashizemo ibintu by'imiyaga. Icyaha cyose ukora ukumva ufite guilt muri wowe, kandi iyo guilt igahoraho, ni Imana ibimera kubwira ati iki kintu ndacyanze kandi sinzigera ngikunda. Iyo ugeze kuri level ya guilt igapfa, ukumva ari ibintu bisanzwe ukagikora nk'ibisanzwe. Let's say for example nk'umuntu vaping. I know yuko for the first time of vaping uba uzi ko icyo kintu ari kibi, umutima ukakubwira ati iki kintu ni kibi. Ukagenda online ukabona article akubwira ati it's okay, harimo flavors, it's okay, it's not gonna smell, it's okay. Zira points zose zikagenda zigaruka zishimangira yuko cya kintu ari sawa, but mu mutima wawe ukumva kakajuka kubwira ati nyamara iki kintu ni kibi. Bikarangira ugeze kuri level wenda wumva ari okay ku buryo wanabikora n'abantu barimo barakubona. Iyo ugeze kuri iyo level ni ukuvuga ngo babwiye Satani ati take me. Ariko iyo ugeze kuri level yo kuvuga ati iki kintu ni kibi, ngomba kucihana, ngomba kukivamo burundu, icambere uka-acknowledginga ko gihari, which is the issue abasore bagira. Tugira ibyaha ariko ntabwo tube twa-acknowledginga ko bihari. Dushobora kubitaka, dushobora kubimalinga, dushobora kubivuga, tukabisesereza, ariko tuzi ko bihari. Iyo urimo urabisesereza, icyo bita bikoreka yuko icambere utaracemera ko ufite icyo cyaha. Icya kabiri, uba utaragera kuri level yo guhinduka rwose ngo ukivemo. So ku basore bari aha ngaha badukurikiranye, nimba uri muri iyo situation yo kumva ko ikintu kikurimo, like you rather share na somebody ukakibwira umuntu, but at the same time uratinya, icyo bikoreka yuko utaracemera ko ari icyaha, utaremera ko kikubasa. Kandi hano uzabimenyera nuko sometimes when you try to let it go, birangira byongeye bikagaruka, kuko Satani yemera kubwira ati wega naragufashe byararangiye, but at the same time you want to get out of it. Wagerageza kuva out of it, wavuga ati nimbwira uyu muntu wenda azamvuga. Iryo jambo ryo kuvuga ngo azakuvuga ni Satani yemera kubwira ati we bigumane, it's okay, you got it. Siko? Ariko iyo bitanze ukabwira ati Mana ibi bintu ndabigwaye kuko I can't, ugahora n'inshuti yawe wenda yagufasha, bimwe navuze selective, utora abantu bazagufasha mu ngiro z'ubuzima, ukamubwira ati bro jewe iki kintu cyarananiye and I need help. Mu bantu bose narebye muri ino si cyangwa muri quartier tubamo, it's only you who can help me. Please help me with something. I know maybe bishobora kuba biri too much for you, but is there something you can do for me? Kera aho ngaho ubutangiye ya process yo gukira, ubutangiye ya process yo kubivamo, ubutangiye ya process yo gusubira to the first love, mu rukundo rwa mbere uko wari umeze. So rero ikintu cyose unyuramo cy'icyaha kinini kikugora kukivamo, ugomba gusobanukirwa yuko nimba utacemera kirakubasa. Icya kabiri, nimba utacemera ugagira ya mentality yo kuvuga ati ninkivuga bizagenda gutya, iyo umenye ko Satani irimo iraba nyinshi muri we kuruta uko Imana iba nyinshi muri we, kuko mu Mana tugomba kuba abanyakuri, mu Mana tugomba kwihana, mu Mana tugomba kwezwa, tugomba biriya bintu byose Imana idukangurira. Iyo tutabifite tuba turi mu bundi bwami. Ikindi nababwira nsoza, hari ibintu bitatu buri muntu wese muri ino si, umukuru n'umutoya, arwana nabyo. Ibyo bintu bitatu nibyo bitumye isi idindira, nibyo bitumye isi ibaho itakagombye kuba. Ikintu cya mbere ni amafaranga. Icya kabiri ni power bwo niki, imbaraga, be powerful. And the next thing is sex. Ibyo bintu bitatu biyoboye isi kandi biyoboye nabi. Let me give you an example. Imwe navuze ya vaping. Abasore benshi bazaba vaping thinking it's going to give them power of their friends. It's going to give them influence. Kuri aba holdinga, kuri abagira flavors,
uyazanye kinini uyazanye ifite style gutya akumva biramuhereza power, but actually over time bizamugira imbata y'icyo kintu arimo arakora. So you're looking for power influence on your friends and the people around you, ariko ukirengagiza yuko over time bizakuinfluencinga. Let me give you a story. Hari umushuti wanje kera nyine twarajanaga aja kuri college, like she was very very nice person, very very nice, utamukekera n'ikintu na kimwe. Ageze aja mu bintu bya weed, atangira weed zino zo kurollinga, nimbabwira bino abamwe muri mwe ntimwabyemera, but hari ukuntu baza bazikora. Ara graduating aja kuri vaping kuko yabonaga when aje home wumvaga smell kuri we ku myenda and everywhere. Ikindi hari ukuntu bita bigaragara yuko wayimweye, even the hands zirahinduka. Noneho aragraduating aja kuri vaping you can even do it in your room, uburyo umuntu yinjiye asanga ati ari ibintu bisanzwe. Ariko muri yo habamo akantu kitwa ngo nicotine ariko katuma umuntu aba addicted. So kara ka nicotine ni nko kubwira ati kara niko kazakubera inzira ikugira imbata y'icyo kintu uri muramo, ikugira imbata ya Satani, ikugira imbata y'isi, ikugira imbata y'aho hantu, siko? So njewe ubwa mbere namubonye, she used to be, I would say, like lazy. Yaba atari mu kazi cyangwa ku ishuri akaba aryamye. So I started noticing yuko yajaga sneaking out for 20 minutes, yagaruka akagaruka ameze nk'umuntu warakaye, afite n'amaso atukuye. So I wondered, like, what's going on? Akabiduhisha tu. So in my years again, natangiye ku exploring things. Nanje sindishasha. I started learning things. Banjewe, nanari had time, me and my friend, twaraganiriye yuko we'll try things, ariko agera igihe tubivemo. When I stopped, obviously I understood everything. Ibintu byose narabisobanukirwaga. Ntangiraga kubona izo behavior nanje when I had experience. Ndaza ndamwicaza ndamubwira ati hey, I think usigaye mwa weed. Arampakanira birahera. Okay, so mubwira ijambo that is very simple ariko riri very wise. Ndamubwira ati nzabimenya, kandi nzabimenya ibikurimo ari byo bimbwiye. After years, hace nk'imyaka nk'itatu gutya, arantwara out arambwira ati I need to talk to you. What's going on? Rero hari ikintu wigeze kumbwira kera haciye 4 years, urambwira ati ikintu kindimo kizambwira, and nje kubwira yuko I'm addicted to vaping. Ubwo kera ntago nari kubashoboka because I knew what was going on n'ubuzima yarabayeho. Arambwira ati I've been trying, iyo nyihishe nkamara 2 minutes, iyo nyihishe numva nashaka kwikoresha nibwo noneho my mind itiba active ikayikenera cyane. None I've gotten to a point where I really need help. Please can you pray for me? Please can you ugire ikintu mfasha kugira ngo bino bintu mbivemo. Namubwiye ijambo na n'ubu ngo iyo duhuye but yatangiye guhinduka nyine. Ubu ngubu it's not as bad as it used to be and she's changing. Ndamubwira ngo it takes you less effort to get into something, but it might take you forever to get out of it. Bigutwara akanya gatoya kuja mu kintu kigushimisha umwanya, ariko bikagutwara iteka ryose kugira ngo uzakivemo. Niyo ukivuyemo ukagirirwa umugisha wo kukivamo, hari izo ngaruka ziba the next people around you, next people within you. Ndamubwira ati izo ngaruka rero iyo utazifashe ngo uzicountabilize uvuga ati I can bear these consequences, ubwo no kuvuga icya mbere ubu utarakura, you need to grow ukagera kuri icyo kintu cyo kuvuga ati ikintu cyose ngiyemo nikizana ingaruka zose nzazirengera.
so uwo muntu ni ubuhamya bukomeye bw'uko ibintu dukora byinshi by'abasore bituganisha mu kurimbuka kuruta uko bituganisha mu buzima. Then that was a lot. I hope ko nagusubije ikibazo Ketia. Icya mbere summary, nimba ufite ikintu urwana nacyo uta acknowledging ko gihari, bivuze ko utarakivamo, utazakivamo. You have to acknowledge it. Icya kabiri, you have to seek help. Guseekinga help mu nshuti, ikindi ugomba guseekinga help to God. Imana ikaza ikagusevinga, ukahereza umutima wawe wose, ukayibwira ati Imana ndaje ngeze ku kigero cyaho ntakishoboza njyenyine, ndagukeneye ko unshoboza. Yeah, let's take one last question to concluding out Mari. I'll give 60 seconds, 1 minute. Nihatagira umuntu uvuga, we'll close it out. Twatinze cyane. Anyone? You can text the question and you don't have to make it public. Wagira kuri ukagira izina ryanje gusa ukacandika kugira ngo wenda abandi batayibona. Ninja kugisubiza, I won't even mention your name. So we are almost there. We have about 30 seconds. Some tips to changing. Twabivuzeho byinshi. Ndaza gukora summary mu byo twize, harimo tips zo guchanging. Anyone else? We have 15 seconds. We have 10 seconds. Okay. So, thank you guys kuba mwanjoininze. To give in conclusion y'ibyo twize ku bantu wenda baje nyuma batafashe notes, abakenera mu ncamake. Ikintu twize uyu munsi twarebeye hamwe, ese ni ukubera iki abantu badahinduka ngo bahinduke rwose. Ikindi turebera hamwe kubera iki tuguma muri doctrines zo kwihana, like ukihana over and over again, over and over again. Twatanze ingero nyinshi dusigura yuko dushaka iby'isi kuruta uko dushaka Imana. Seek the kingdom of God first and everything shall be added unto you. Twebwe dushaka biriya bindi biri added kuruta uko dushaka Imana, kuko ijambo ry'Imana tubwira ko muri yo niho harimo byose. Icyo nicyo twavuze. Ikindi twavuze yuko impamvu tugira doctrines zo kwihana nuko icya mbere ibi turimo tutabisuppressinga ngo bishire, ahubwo tubigumaho, like we are still live. Turi abakristo bagenda turwana n'ibintu byinshi, aho kugira ngo tubikuremo tukagenda twongeramo ibindi. Tuvugamo point yo kuba simple, kugira a simple life, simplicity mu bintu byose ukora, Imana ikakongerera byinshi. Ikindi twaganiriyeho, twavuze hejuru yuko tugomba kuba holy, tugomba gusa n'Imana. Imana iri spirit, Imana ni umwuka, natwe tugomba kuba umwuka mu buryo bwo kuyoborwa n'umwuka, ngo abayobowe n'umwuka nibo bana b'Imana. So urumva ko iyo umwuka aje muri wowe usa nawe, wituba nkawe, kuko uri murera za mbuto ziri muri wa mwuka. Iyo urimo urazera, urimo uraba ishusho ya source, y'isoko tuva hariyo Imana. God is a spirit, and those who worship him should worship him in truth and spirit. So kugira tubikore nuko tugomba kwakira umwuka wera, uwo mwuka wera akatuyobora tukaba abana b'Imana, abo bana b'Imana bakarangwa no kwera imbuto z'umwuka wera. Ibyo twavuze ngo tubi ijambo aho kugira ngo tugire amagambo, tumenye amagambo, twumva amagambo, tugomba kubayo. Icyo nicyo twavuze. So the how, ukuntu rero tubikora kuri kila kibazo bamaze kubaza, tips zo guhinduka. Icya mbere ni ukwiyambura ibintu byose bitari iby'Imana. Byose bitari iby'Imana ugomba kubyiyambura. How? By being simple. Mwasubira muri iri somo uragenda wumvamo points nyinshi twagiye tuvuga z'ukuntu umuntu aba simple. Nimba ufite inshuti, ugira inshuti ziri productive in your life.
mu ngero zitandukanye. Bahereza urugero rw'ukuntu ushobora kugira inshuti ziri spiritual zikubaka muri spirit, ushobora kugira inshuti zikubaka muri finances, ushobora kugira inshuti zikubaka muri career yawe. So uko kuba selective twagiye tuvuga niko kugenda kuguhereza guhinduka rwose, kuko uba urimo uraja mu bintu bizakugirira umumaro kuruta kuja mu bintu bitazakugirira umumaro. Ikindi twavuze ni uko ugomba kumenya yuko muri uko kwicisha bugufi, muri uko kwemera kuba simple, Imana ahubwo ari bwo iguheramo umugisha. Dutanga urugero rw'ukuntu muri famiye 12 Imana yatoranyije harimo umuryango umwe utari ufite byinshi mu bigaragarira abantu, but actually they had more than people think. Nibo bagiriwe umugisha wo kugira imigisha iranze. Example nahereraho, do you know yuko Yesu ari umutambyi mukuru? Yesu niwe mutambyi mukuru. Noneho bakavuga bikatwereka ishusho yuko muri wa muryango ufite umugisha myinshi kuruta iy'abandi bahawe uracariho, kuko Yesu ni umutambyi uzahoraho. So nimba ari connected kuri ya family y'abatambyi, ni ukuvuga imigisha yose iracari kuri ya family y'ubutambyi. Ariko babandi bose bari bafite ngo kurwana, ngo bari bafite bari mighty warrior, iriya miryango bari bafite ibintu bigiye bitandukanye, byose ni nk'aho byashize. Byose ni nk'aho byashize, but wa muryango umwe twabonaga nk'aho udafite ibintu, Imana yabwiye ngo ntimuzatunga amazu, ntimuzatunga iki, ariko nzaba umutungo wanyu. Uwo mutungo wabo n'ubu ngubu uracariho. In spirit, that's treasure itagira ingano. Ariko mu buzima busanzwe tuba tuvuga ati ntabwo byumvikana. So ugomba guharanira kuba simple kugira ngo Imana igushire mu kigero cyo kugira byinshi bitagaragarira abantu, kuko ubutunzi bwacu buri mu ijuru. That's all for today. I hope you always isomo ryiza, and I hope you guys will come back next time. And I'm trying to figure a way y'ukuntu nzaza nakira ibibazo abantu bakaba anonymous. So nimba uzi platform twakoresha kugira ngo abantu baze bandika ibibazo, baze bandika comment, hatabayeho kumenwa ngo tumenye izina ryawe, please let me know. Ikindi, I'm working with Soso ukuntu twagira platform y'ukuntu abantu bazaba basharingaho ibibazo kugira ngo habeho to be active. So bear with me, tuzabigeraho kugira ngo I want to be personalizing iyi ministry ku muntu ku giti ciwe, ikindi tugira iya rusange. So without any further ado, thank you for your time ku bantu batujoininze online, thank you ku bantu babajije ibibazo, kandi thank you for the consistency murimo muragira, kandi I believe yuko tuzahinduka ku kigero gishimishije. So any word of closing, Agape na Soleil? I'm running out of breath. Please close. No, itanyi canceling. Ni just kugushimira wakoze cyane. God bless you for the answers they gave us. I think it was a nice session. Thank you so much. God bless you. Agape? Agape yasinziriye. Okay. So thank you for joining. I'll see you next time.